this is a coil. North pole is moving towards the coil. Next case, North pole is moving away from the coil. Away, moving towards. Next case, South pole is moving towards. Next case, so South pole is moving away. So for this one, what is about original magnetic field? So induced magnetic field. So current direction of induced current. Next one, nature of the coil. Next, type of force. So what is the direction of magnetic field? So as observed from magnet side, into the page or out of the page? So into the page. Into the page and increasing. Into the page and increasing. So magnet దగ్గర మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంక్రీజింగ్, దూరంగా మూవ్ అవుతుంటే డిక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్. అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇక్కడ కూడా. దీనికి ఇంటూ ద పేజ్, నార్త్ పోల్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ద పేజ్ అండ్ డిక్రీజింగ్. దిస్ వన్ సౌత్ పోల్ కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, ఏవే మూవ్ అవుతుంది, సో డిక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ ఇండ్యూస్డ్, ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏ డైరెక్షన్ ఉండాలి, దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ రావాలి. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సో సేమ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ కరెంట్. సో అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ అయితే ఏ లూప్ అయినా సరే అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలంటే కరెంట్ ఎలా ఉండాలి? కరెంట్ క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉండాలి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ రావాలంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కరెంటే కావాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దిస్ వన్ క్లాక్, దిస్ వన్ క్లాక్ వైజ్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ది కాయిల్. నేచర్ అంటే ఏ పోల్ కింద యాక్ట్ చేస్తారు, నార్త్ పోలా సౌత్ పోలా? సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎలా ఉంటది, క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎలా ఉంటది? సో సౌత్ అని రాసాం అనుకోండి ఎలా వస్తుంది, క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది. నార్త్ అని రాసాం అనుకోండి ఎలా వస్తుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది. అంటే నార్త్ పోల్ కి వచ్చేసరికి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ ఉంది అనుకోండి ఏం రాయాలి, సౌత్ అని రాయండి. క్లాక్ వైజ్ కి సౌత్, సౌత్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే నార్త్, నార్త్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్, ఇక్కడ నార్త్, ఇక్కడ నార్త్, సో రెపల్సివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్త్, ఇక్కడ సౌత్ ఫామ్ అయింది, సో అట్రాక్టివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సౌత్, సౌత్, రెపల్సివ్. నెక్స్ట్ వన్ నార్త్, సౌత్, అట్రాక్టివ్. సో దిస్ ద టేబుల్. ఇది టేబుల్. ఓకేనా కదా? సో అంటే ఫస్ట్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది వస్తే. సో కాయిల్ మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేస్తే, మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేసినా కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ సైడ్ మూవ్ చేసినా అదే ఎఫెక్ట్, సేమ్. సో మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ దగ్గర మూవ్ అయినా, కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర మూవ్ అయినా ఇదే, ఇవే కేసెస్, 5 కేసెస్. దీనికి ఇవే కాయిల్ మోషన్ అయినా లేదా మ్యాగ్నెట్ మోషన్ అయినా ఒకటే తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇది అర్థమైందా లేదా? ఇది అర్థమైతే ఈ థియరీ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సో దీంట్లోనే ఇంకొక పార్ట్ ఉంది. సో కాయిల్ అంటే కాయిల్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే వేరే కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇండ్యూసర్ కరెంటే కావాలి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ మూవ్ అవుతుంటే ఇండ్యూసర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూసాం. నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి, ఒక కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే ఇంకొక కాయిల్లో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది అది. సో అవి 2 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. కాయిల్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, ఇలా ప్యారలల్ గా ఉంటే, లేదు ఒకే ప్లేన్ లో ఇలా ఉంటాయి. కాయిల్స్ ఎలా పెట్టచ్చు, లేదు ఒకే ప్లేన్ లో ఇలా పెట్టచ్చు, ఇలా ప్లేస్ చేయొచ్చు. Then we need to discuss current direction, inducer current direction for that one. Next one. So next topic, self induction. cases ఉన్నాయి అవి చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. So what is meant by self inductance or self induction?
self induction అంటే what is meant by self induction? Next one, self induction. That is denoted by letter L. So L to denote that. Now what is meant by self induction? Self induction ante enti? If there is any change in magnetic flux linked with the coil, then there will be induced EMF. So in law ani cheppam manam Faraday's law. But self induction ante self induction. Self induction ante for self induction అది Faraday's law అన్నా మరి induced current రావడానికి Faraday's law అన్న self induction. So induced field due to change in current change అవుతుంటే induced field ఉంటది, induced magnetic field or so inductance అనేది వస్తుంది. So that is nothing but if there is any change in current associated with the coil, then there will be so induced magnetic field induce అవుతుంది. అంటే coil లో current change అవుతా ఉంటే అదే coil లో magnetic field induce అవుతుంది. That is nothing but induction process. ఆ process ని అంటాం induction అని చెప్తాం. Now here induction can be divided into two types. One is self induction, other one is a mutual induction. Self induction means current ఏ కాయిల్ లో చేంజ్ అవుతుంది, ఇండక్షన్ కూడా అదే కాయిల్ లో ఉంటుంది. కరెంట్ ఏ కాయిల్ లో చేంజ్ అయితే ఇండక్షన్ కూడా అదే కాయిల్ ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. మరి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటే ఒక కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే రెండో కాయిల్ లో ఇండక్షన్ వస్తుంది. ఒక కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే రెండో కాయిల్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ రెండు కాయిల్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఒక కాయిల్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే రెండో కాయిల్ ఇండక్షన్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అని చెప్తాం. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటే సో సేమ్ కాయిల్ లోనే కాయిల్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, దెన్ సేమ్ కాయిల్ లోనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది వస్తుంది, ఆ ఫ్లక్స్ అనేది వస్తుంది, ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండక్షన్, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. నౌ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ L. సో అకార్డింగ్ టు సెల్ఫ్ ఇండక్షన్, ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద కాయిల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. సో టోటల్ ఫ్లక్స్ ఎలా ఉంటది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ ఉంటది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. నౌ so N5 is directly proportional to I. So to remove this proportionality, we need to introduce some constant that is nothing but L. So N5 equal to Li. This is the basic relation. Phi is a magnetic flux, that is B dot A. Next L is so inductance, self inductance of the coil. I is the current, N is the number of turns. So this is the basic equation for self inductance. Self inductance ke basic equation ఇది. సో దీని నుంచే మిగిలిన డెరివేషన్స్ అన్ని వస్తాయి. నెక్స్ట్, సో వాట్ అబౌట్ ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్? వాట్ అబౌట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా? ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అంటాం, ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అని చెప్తాం. సో అలాగే ఇండక్టర్ అయితే మరి కెపాసిటర్ అయితే వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్? క్యూ బై సి. మరి ఇండక్టర్ కి ఇండక్టర్ అయితే సో ఇండక్టర్ సెపరేట్ ఫార్ములా ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి అనేది ఇండక్టర్ కి ఈఎంఎఫ్. సో ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్ అంటే ఈ ఇండక్టర్ కి ఇచ్చేసి ఎల్ వాల్యూ ఇచ్చి ఈఎంఎఫ్ అడిగితే ఇది ఒకటే ఫార్ములా. సో వేరే ఫార్ములాస్ ఏం లేవు, ఇది ఒకటే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ రాద్దాం. సో వాట్ అబౌట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎల్? ఎల్ కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కి ఆర్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఎల్ కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమవుతుంది? రైట్, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అని రాశారా? సో తిరిగి రాయట్లేదుగా. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి? there is any change in current, then there will be induced field in the coil, in the particular coil. ఆ coil లోనే induced field ఉంటుంది. తిరిగి ఎక్కడ లేదులే, డైరెక్ట్ గా రాశాను. N5 is directly proportional to I, N5 equal to Li. దీని నుంచి SI యూనిట్ రాయటం, SI యూనిట్ కావాలి.
What is SI unit for it? L के SI unit. దాని నుంచి ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి రాసుకోవాలి. L के SI unit అడిగితే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి. జనరల్ యూనిట్ ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ఏంటి? హెన్రీ. సో ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ఏంటి? SI unit is హెన్రీ. హెన్రీ, that is denoted by capital H. Capital H తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్స్ లో SI unit అడిగాడు, క్యాపిటల్ H లేదా ఆన్సర్స్ లో. దెన్ సో we need to rewrite the SI unit from this basic equation. ఈ బేసిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి SI unit రాయాలి. ఆ బేసిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి SI unit చెప్పండి. L కి ఈక్వేషన్ చెప్పండి. L ఈక్వల్ టు సో N5 బై I. సో 5 కి SI unit అంటే సో 5 అంటే ఏంటి? B డాట్ A కదా. 5 ఈక్వల్ టు BA cos theta or B dot A. Now magnetic field SI unit Tesla dot meter square by ampere. ఇది ఒక యూనిట్. నెక్స్ట్, కెన్ యూ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్? అదేంటి సార్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం కదా, ఫోర్స్ కి ఎలా వెళ్తా ఉంటారా? సో ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని టెస్లాని ఫోర్స్ లో రాయాలి. ఫార్ములా ఉంది ఫోర్స్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి. F ఈక్వల్ టు బిల్ సైన్ థీటా ఉంది కదా, BIL. ఈజ్ ఇట్ దేర్ ఆర్ నాట్? నౌ ఫ్రమ్ దట్ వన్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ B in terms of force? So B equal to F by IL. యూనిట్లు అయితే అంటే టెస్లా బదులు ఏం రాయొచ్చు? ఇప్పుడు టెస్లా బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు, న్యూటన్. న్యూటన్ బై యాంపియర్ మీటర్. అవునా? సో అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టెస్లా బదులు ఏం రాయాలి? న్యూటన్ బై యాంపియర్ డాట్ మీటర్. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏముంది? మీటర్ స్క్వేర్ బై యాంపియర్ అలాగే ఉంది. నౌ వాట్ ఇస్ అదర్ యూనిట్? సో వేరే యూనిట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో మీటర్ ఒక మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ న్యూటన్ meter by ampere square is also one unit of self inductance. ఇదొక యూనిట్, ఇదొక యూనిట్. Now can you write this one in terms of energy? అంటే జౌల్స్ లో రాయగలమా? జౌల్స్ లో ఇదే యూనిట్ ని జౌల్ లో రాయాలి. సో జౌల్ అంటే ఏంటి? న్యూటన్ మీటరే కదా. న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్సే కదా. వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే జౌల్ ఈక్వల్ టు న్యూటన్ డాట్ మీటర్. న్యూటన్ మీటర్ ఎలా రాయొచ్చు? జౌల్ అని రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ అదర్ యూనిట్ ఫర్ దిస్? is equal to joule by ampere square is the other unit. Next, can you write in the this one in terms of potential difference? దీన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో అడిగాడు అనుకోండి. అప్పుడు అంటే ఆప్షన్స్ లో ఏ లేవు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో ఇవేమి లేవు అసలు. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లో ఉంది అంటే వోల్ట్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఎనర్జీకి వోల్టేజ్ కి రిలేషన్ ఉంది. ఎనర్జీకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అంటే ఎనర్జీ జౌల్ ఎలా రాయొచ్చు? జౌల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ వోల్ట్ డాట్ కులుంబ్ లేదంటే కులుంబ్ డాట్ వోల్ట్. కులుంబ్ ఇంటూ వోల్ట్ అంటే జౌలే. కులుంబ్ డాట్ వోల్ట్ అంటే జౌల్. అంటే దీని బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ కులుంబ్ డాట్ వోల్ట్ బై యాంపియర్ స్క్వేర్. కులుంబ్ డాట్ వోల్ట్ బై యాంపియర్ స్క్వేర్. సో ఆన్సర్ లో ఇది కూడా లేదు, ఓమ్స్ లో ఉంది. అప్పుడు ఓమ్స్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదంతా చేస్తారు ఫిజిక్స్ పేపర్ అయిపోతుంది కదా. ఓమ్స్ లో ఉంది అంటే కన్వర్షన్ అలవాటు ఏదో దానికి మీరు కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఏమి అలాగే చేసుకుంటాం. ఓమ్స్ లో రాయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వోల్టేజ్ కి ఓమ్స్ కి రిలేషన్ V ఈక్వల్ అయ్యారు కదా, I ఇంటూ R. రెసిస్టెన్స్ లో రాయొచ్చు లేదా? చెప్పండి అలా చెప్పండి. ఓమ్స్ లో రాయాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్? We need to rewrite this here SI unit in terms of ohms. Coulomb by ampere ఏమవుతుంది? E ఈక్వల్ టు IR అన్న. I అంటే Q by T. Q by T ఇంటూ R. ఇంకా I ఈక్వల్ టు Q by T. Then T ఈక్వల్ టు Q by I and equal to Coulomb by ampere. Coulomb by ampere ఎలా రాయొచ్చు మనం? టైం టేకన్ రాసుకోవచ్చు. టైం Coulomb by ampere అంటే టైం రాయొచ్చా?
సో వోల్ట్ సెకండ్ రాసుకోవచ్చు కదా దీన్ని. దిస్ ఈజ్ కులుంబ్ బై ఆంపియర్ నే టైం రాసాం, టైం ఇంటూ వోల్ట్ బై ఆంపియర్ మిగిలింది. టైం ఇంటూ వోల్ట్ బై ఆంపియర్ మిగిలింది. సో వోల్ట్ బై ఆంపియర్ ఎంత అవుతుంది అంటే వి బై ఐ. వి బై ఐ అంటే ఏంటి? ఆర్. సో ఈ వి బై ఏ నేను రాయొచ్చు, ఓమ్స్ అని రాయొచ్చు. సో ఓమ్ డాట్ సెకండ్, ఓమ్ డాట్ సెకండ్. ఇవన్నీ ఎస్ఐ యూనిట్స్. దేనికి? ఇండక్టెన్స్. ఇండక్టెన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటే వీటిలో ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి మనం మార్చుకోవాలి. రైట్ కంప్లీట్. సో ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ రాసి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ టైం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం. దీని నుంచి రాద్దాం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో న్యూటన్ కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంఎల్ టీ పవర్ -2. ఇక్కడ ఒక మీటర్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది మొత్తం బై ఏ స్క్వేర్. యాంపియర్ కి యాంపియర్. సో దట్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ -2 ఏ పవర్ -2. సో దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. రైట్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ -2 ఏ పవర్ -2. స్కేలార్ వెక్టర్ ఇది. స్కేలార్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. రైట్. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Next one, self-induction due to different coils tall. Now, different coils means self-induction due to circular coil. That is the first one. Next, self-induction due to a square coil. Second one. Next, self-induction due to solenoid. Next one, self-induction due to a toroid. So, unity self-induction ki formula. Now, self-inductance dependency చెప్పగలరా? Previous equations నుంచి ఏమన్నా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? డిపెండ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా? డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్. బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్. సో మనం చెప్పిన ఆన్సర్ అంతా రాంగే. ఎందుకని? సో డిపెండెన్సీ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పకూడదు. సెల్ఫ్ ఇండక్టెంట్ డిపెండెన్సీ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పకూడదు. అంటే కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కనుక ఈక్వేషన్ లో కరెంట్ ఉంది, అందుకని ఏం చేయాలి? ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి కాకుండా వేరే ఈక్వేషన్ అంటే నెక్స్ట్ డెరివేషన్ నుంచి డిపెండెన్సీ చెప్పాలి. డిపెండెన్సీ ఇండక్టెన్స్ కి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచే చెప్పాలి. అంటే వీటికి డెరివేషన్ చేస్తాం, ఆ డెరివేషన్ నుంచే చెప్పాలి. సో డెరివేషన్ అనేది కామన్ ప్రొసీజరే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సర్క్యులర్ కాయిల్ అట్ ఇట్ సెంటర్ తెలుసా లేదా? గుర్తుందా లేదా? అది వస్తే ఈ డెరివేషన్స్ వచ్చేసినట్టే. ఇవన్నిటికీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి. సర్క్యులర్ కాయిల్, స్క్వేర్ కాయిల్, సోలనాయిడ్, టోరాయిడ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయా లేవా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. ఒకే ఫార్ములా రాస్తాయి. N5 = Li అనేది బేసిక్. N5 = Li. ఆ బేసిక్ ఫార్ములా నుంచి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే కంప్లీట్ అయినట్టు. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ మరి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. Inductance of a circular coil. So here is the circular coil of radius r with n number of turns, capital N number of turns. The current I is passing through it. Now we need to solve for inductance of that circular coil. What is the basic formula to solve for n? N5 = Li. This is the basic formula. Now what is phi? That is magnetic flux. So that equal to B into A equal to L into I. Magnetic field formula.
for circular coil. N into mu naught into I, Ni, number of turns unte Ni by mu naught Ni by 2 into R. So area of a circular coil pi R square equal to L into I. Ante equation. First basic formula రాసాం. అంటే బేసిక్ ఫార్ములా అంటే ఇదే కదా, బిఏ రాస్తాం పై బదులు బిఏ రాస్తాం బేసిక్ ఫార్ములా. ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అంతే అయిపోయింది ఈక్వేషన్. సో తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం, ఫైనల్ ఈక్వేషన్ రాయడం. సో ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి? సో ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ ఐ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఐ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఆర్, ఈ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? సో ఇంక ఫర్దర్ ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వు, ఫైనల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. సో మ్యూ నాట్, సో n ఇంటూ n, n స్క్వేర్, ఇక్కడ ఒక n ఉంది, ఇక్కడ ఒక n ఉంది. నెక్స్ట్ పై ఇంటూ ఆర్ బై 2 ఈక్వల్ టు L. సో దిస్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. సర్క్యులర్ కాయిల్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఫార్ములా. సో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి, దేని మీద డిపెండ్ అయింది? రేడియస్ మీద డిపెండ్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అయింది, మ్యూ నాట్ మీద డిపెండ్ అయింది. మ్యూ నాట్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మీడియం ప్రాపర్టీ మీద కూడా డిపెండ్ అయింది. సో ఇండక్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ఓన్లీ. కాయిల్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది తప్ప కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. కరెంట్ డిపెండెన్సీ వచ్చిందా? సో ఇండిపెండెంట్ ఆన్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి, లెంత్ మీద డిపెండ్ అయింది, రేడియస్ మీద డిపెండ్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. మ్యూ నాట్ అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మీడియం ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అయింది. సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ఇండక్టెన్స్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ మీడియం ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్. కాయిల్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయింది తప్ప మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఏరియా కానీ లేదు అంటే కరెంట్ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వాలి. డిపెండెన్సీ ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి చెప్పకూడదు, ఇక్కడ నుంచి చెప్పుకోవాలి డిపెండెన్సీ. ఓకేనా కాదా? డిపెండెన్సీ అడిగినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏదైనా ఏ ఈక్వేషన్ నుంచి అనేది చెప్పండి. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ కాయిల్. Next one. Next heading, magnetic field due to a square coil. Magnetic field due to a square coil. Induction, magnetic induction or inductance of a square coil. Inductance of a square coil. Magnetic field. Inductance of a square coil. Inductance of a square coil. The basic formula is marred. So assume that side length of a square is A. Assume that side length of a square is A. Side length A అనుకుందాం. Now, so for this one, number of times magnetic field area equal to L into I. Substitute the value of magnetic field at center of the sphere. Magnetic field at center of the sphere. 4√2 into mu naught into Ni by 2 pi into A equal to L into I. So cancel similar terms, then you will get the answer. Area right. So area of the coil A square equal to L into I. So cancel area. Then so here mu naught 2√2 into mu naught n square A by pi equal to L. So inductance formula also 2√2 mu naught n square A by pi into pi equal to L. This is the inductance of a square coil. Square coil ki inductance is. Next one. Inductance of a solenoid. Next heading. Inductance of a solenoid. Inductance of a solenoid. Solenoid and ఎలా ఉండదు. So this is like a spring. Formula same. So NBA equal to Li. Now what is the magnetic field inside a solenoid? So N into magnetic field and the mu naught
Ni capital N లో రాస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లో రాస్తే Ni by L ఇంటూ ఏరియా. సో ఏరియాలో వదిలేసేయండి, ఏరియా డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు, లేదంటే పై ఆస్టర్ రాస్తాడు, రేడియస్ ఇస్తే పై ఆస్టర్. సో క్యాన్సిల్ అయ్యే ఉన్నాయి ఇక్కడ, అయ్యి ఒకటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మిగిలిన ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వదు. సో మ్యూనాట్ n స్క్వేర్ A by L ఈజ్ ద ఇండక్టెన్స్. ఇక్కడ రెండు సేమ్ L ఉన్నాయి, ఇక్కడ స్మాల్ L. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ solenoid self inductance. ఇక్కడ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి చాలు, ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ బైహార్ట్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ వన్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ టొరాయిడ్. టొరాయిడ్ సో టొరాయిడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ టొరాయిడ్ now what is the magnetic field inside a toroid? Mu naught Ni by 2 pi r into area. So area కూడా రాసేయచ్చు, pi r square రాయొచ్చు, రేడియస్ ఉంటుంది కదా, pi r square equal to L into I. Cancel similar terms. So mu naught n square, I cancel అయిపోయింది, pi cancel అవుతుంది, ఒక r cancel అవుతుంది. చూడండి సరిపోయిందా లేదా? సో మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్, I క్యాన్సిల్ అయింది, పై క్యాన్సిల్ అయింది, ఒక r క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మ్యూ నాట్ n స్క్వేర్ r by 2 రైట్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, EMF across a solenoid. నెక్స్ట్ సైడ్ EMF across a solenoid. జనరల్గా సోలనాయిడ్ ని ఇండక్టర్ అంటాం, ఇండక్టర్ అంటే నది కూడా సోలనాయిడ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఈఎంఎఫ్ అక్రాస్ సోలనాయిడ్ ఆర్ ఇండక్టర్ solenoid or inductor. What is the basic formula for EMF? EMF E equal to minus L into di by dt. అంటే ఇండక్టర్ లో ఈఎంఎఫ్ రావాలంటే ఏమో ఉండాలి? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ అండ్ బేసిక్ కండిషన్ టు గెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద సోలనాయిడ్ ఆర్ ఇండక్టర్? సో ఇండక్టర్ లో ఈఎంఎఫ్ రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్? డిఐ బై డిటి ఉండాల్సిందే, అవునా? డిఐ బై డిటి ఉంటేనే ఈ ఉంటుంది. సో డిఐ బై డిటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే టైం టు టైం కరెంట్ చేంజ్ అయితేనే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, లేదంటే ఈఎంఎఫ్ రాదు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఈక్వేషన్ నుంచే బేసిక్ కండిషన్ ఏం చెప్తున్నా, ఈక్వేషన్ నుంచే చెప్తాం. ఈఎంఎఫ్ రావాలంటే డిఐ బై డిటి అనే దానికి ఈక్వల్ చేస్తాం. అంటే డిఐ బై డిటి ఉంటేనే కదా ఈఎంఎఫ్ ఉండేది. సో కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు డిఐ బై డిటి జీరో. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ ఈ జీరోనా? కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అయితే డెరివేటివ్ జీరో అయిపోతుంది. సో ఈఎంఎఫ్ కూడా జీరోనే. అంటే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఉంటే సో ఈఎంఎఫ్ అనేది రాదు అసలు ఇండక్టర్. సో మరి ఇండక్టర్లో ఈఎంఎఫ్ రావాలంటే కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉండాలి. కరెంట్ చేంజ్ అయితేనే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. కరెక్ట్. ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. మరి I1 I2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాయాలి? సో I2 మైనస్ I1 మైనస్ ఎల్ ఇంటూ I2 మైనస్ I1 బై టైం టేకెన్. Next, energy stored in an inductor. Next slide. Energy stored in an inductor.
energy stored. Formula. So energy stored in an inductor is given by formula U equal to 1/2 Li square, half Li square. So 2018 లోనో 19 లో డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా మీద ఇచ్చారు క్వశ్చన్. ఎల్ ఇచ్చాడు, ఐ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. ఇది కూడా క్వశ్చన్ అంతే. 2019 జస్ట్ ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ స్టోర్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మెయిన్ ఏం చేస్తాం, ఇది కూడా ఆన్సర్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. రీజన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూడకే. ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం, ఆ సెలెక్షన్ రావాలి. సెలక్షన్ వస్తే 30 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం కష్టమేం కాదు. ఆ సెలక్షన్ రాక ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం మొదలు పెట్టారంటే అవి సాల్వ్ అవ్వాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేయలేం, సెలక్షన్ రావాలి. ఈజీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. అన్ని డిఫికల్ట్ ఏమవుడు కదా, అవునా కదా? సార్ నో డిఫికల్ట్ ఉంటాయా? డిఫికల్ట్ ఏముంటావు, అన్నీ ఉంటాయి. 4-5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మాక్సిమం 10 క్వశ్చన్స్. బాగా డిఫికల్ట్ ఇచ్చేసాడండి పేపర్ 10 క్వశ్చన్స్ అంతే. బాగా డిఫికల్ట్గా ఉంటే 10, బాగా డిఫికల్ట్, వెరీ డిఫికల్ట్ అంటారు. 5 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి నార్మల్గా. ఒక పేపర్లో 5 క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్ ఉంటాయి. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తేనే మొత్తం ఇండియా అంతా డిఫికల్ట్, ఫిజిక్స్ పేపర్ డిఫికల్ట్ అని వాళ్ళు చేస్తారు 5 క్వశ్చన్లు ఇస్తేనే. అదే 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఇంక వెరీ డిఫికల్ట్ అంటారు పేపర్. అంటే లెంతీ క్వశ్చన్స్ 10 ఇచ్చారనుకోండి వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే. 35 క్వశ్చన్స్ మన రేంజ్లోనే ఉంటాయి. ప్రతి కాన్సెప్ట్ కార్నర్కి వెళ్ళి చదువుతుంటే అవే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, కొత్త క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఎక్కడైతే మిస్ అవుతారు అనుకుంటారో అది అడుగుతాడు. అంటే ఇండక్టెన్స్ డిపెండెన్స్ అడుగుతాడు, డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఆర్ నాట్, కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అలా కార్నర్కి వెళ్ళి అడుగుతారు తప్ప డిఫికల్ట్గా ఏం అడగడు. కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చెక్ చేసుకోండి. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఫార్ములా half Li square. నెక్స్ట్, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాయగలరా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో EM వేవ్స్ లో రాసాం మనం. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా B square by 2 mu naught, E square by 2 mu naught, that is energy density. సో దాని నుంచి ఎనర్జీ రాయాలంటే ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసుకోండి, ఇంటూ వాల్యూమ్. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా magnetic field energy density B square by 2 mu naught. Write down this one also. Energy density అంటే B square by 2 mu naught. అది ఎనర్జీ కావాలంటే ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసుకోండి. దీనికి ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసుకుంటే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇది. ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్. ఎనర్జీ బై వాల్యూమ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? B square by 2 mu naught. అదే ఎనర్జీ కావాలంటే B square by 2 mu naught ఇంటూ వాల్యూమ్ రాసుకోవాలి. ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎనర్జీ కావాలి. నెక్స్ట్, సో ఇండక్టర్ లో ఉండే ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంటది? సో ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్మా? సో అలా చెప్తున్నా, మ్యాగ్నెటిజం లెసన్ లో వచ్చిందిగా, సింపుల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్మ్. మరి కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అవుతుందా ఎనర్జీ? స్టోర్ అవుదా? ½ CV స్క్వేర్ కానీ Q square by 2C కానీ అంటే ఫార్ములా రాసాం. అంటే ఎనర్జీ కెపాసిటర్ లో కూడా స్టోర్ అవుతుంది కదా. సో అదే ఏ ఫామ్ లో ఉంటది? ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ. కెపాసిటర్ స్టోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అండ్ ఇండక్టర్ స్టోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేస్తారు. సో ఇందులో కూడా ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది. ఏ టైప్? మ్యాగ్నెటిక్. అదే కెపాసిటర్ అయితే ఎలక్ట్రిక్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కెపాసిటర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. రెండు ఎనర్జీ స్టోర్డే. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్ అవ్వాలంటే అసలు ఇండ్యూస్డ్ EMF రావాలంటే బేసిక్ కండిషన్ ఏంటి? ఇండక్టర్ కి కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉండాలి. కరెంట్ చేంజ్ అయితేనే EMF వస్తుంది, లేదంటే EMF రాదు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇండక్టెన్స్. సో ఇండక్టెన్స్ కి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవి. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. నెక్స్ట్, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. Mutual inductance or mutual induction. What is mutual induction? Mutual induction అంటే mutual induction. సో కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే ఇంకొక కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, లేదంటే ఇండ్యూస్డ్ EMF వస్తుంది. సో కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో నైబరింగ్ కాయిల్ ఏమవుతుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, లేదంటే EMF ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏ కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ వచ్చిందో అక్కడే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ వచ్చింది, లేదంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇక్కడ సో whenever there is a change in one coil, whenever there is a change in current in one coil,
So there will be a change in magnetic flux linked with the other coil. So coil current change అయితే ఇంకో coil లో magnetic flux లో change వస్తుంది. So that is mutual induction. So mutual induction అంటే process అది. So here just assume that is one coil. This is a coil. Other coil is located very near to this one. So here if current I is changing in this coil, then there will be a change in magnetic flux in the second coil. Current ఇందులో చేంజ్ అవుతుంటే ఫ్లక్స్ అందులో చేంజ్ అవుతుంది. లేదంటే ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇందులోకి ఇండ్యూస్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఇందులోకి ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లో ఏమి ఉండవు. ఈ రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉండవు. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కాయిల్ లోకి ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి? బేసిక్ ఐడియా ఏంటి? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బేసిక్ ఐడియా. సో ఇఫ్ కరెంట్ లింక్డ్ విత్ కాయిల్ చేంజింగ్, దెన్ దేర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ అదర్ కాయిల్. కరెంట్ కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే రెండో కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది. సో అదే ప్రీవియస్ కేసులో సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ లో అయితే కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అయితే అదే కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కాదు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సో ఈ కాయిల్ లో చేంజ్ అయితే అందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కరెంట్ చేంజ్ అయితే ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ మనకి జనరల్ గా ఇందులో వాడతారు. అంటే జనరల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇందులో వాడతారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. అంటే ఇలా కాయిల్స్ ఉంటాయి, రెండు కాయిల్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సమ్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. సో తక్కువ డిస్టెన్స్ తో సెపరేట్ అయి ఉంటాయి. మనకి లార్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది అంటే అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఇలాగే కాయిల్సే ఉంటాయి. కాయిల్స్ రెండు కాయిల్స్ పక్క పక్కన ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అబ్జర్వ్ చేశారా లేదా? సో రెండు ఒక స్ప్రింగ్స్ లా బయటకు ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయంటే పింగాణీలా ఉంటాయి కదా, అవి బయటకు ఉంటాయి. లోపల ఎలా ఉంటుందంటే అరేంజ్మెంట్ ఇది. లోపల అరేంజ్మెంట్ ఇది ఎప్పుడు చూడడానికి ట్రై చేయకూడదు. ఎందుకని? ఏసీ వోల్టేజ్ కాబట్టి చూడడానికి ట్రై చేయకూడదు. సో ఇక్కడ కాయిల్స్ అనేవి సపరేట్ అయ్యి ఉంటాయి. నా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ట్రాన్స్ఫార్మర్? అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ పర్పస్ ఏంటి? వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. వోల్టేజ్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అంటే సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాం, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్టెప్ అప్, అదర్ వన్ ఈజ్ స్టెప్ డౌన్. ఆ టర్మ్ లో ఉంది మీనింగ్. స్టెప్ అప్ అన్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్. అది ఏం చేస్తుంది? వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ డౌన్, వోల్టేజ్ ని డిక్రీజ్ చేయడానికి. వోల్టేజ్ ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేయాలి. సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? జనరల్ ఐడియా ఉందా? జనరల్ ఎగ్జామ్. సో మనకి హౌస్ హోల్డ్ వోల్టేజ్ ఎంత? 250 వోల్టేజ్, 240, 250 ఆర్ 260 వరకు కూడా ఉంటాయి. 280 వరకు కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటాం. సో 240 to 280 జనరల్గా ఏమంటాం అంటే 250, 260 అని చెప్తాం. సో 250 వోల్ట్ మన హౌస్ హోల్డ్ వోల్టేజ్ ఎంత? 250 వోల్ట్. సో 250 వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? డైరెక్ట్ 250 వోల్ట్ మీద రన్ అయిపోయే సో ఎక్విప్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పగలరా? ఫ్యాన్ ఉంది అనుకోండి, 250 వోల్ట్ మీద రన్ అవుతుందా? లేదు 12 వోల్ట్కి డిక్రీజ్ చేయాలా? 12 వోల్ట్ డిక్రీజ్ చేయాలా? 250 వోల్ట్ మీద రన్ అయిపోతా డైరెక్ట్ గా. సో 250 వోల్ట్ మీద రన్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. డిక్రీజ్ చేయం. దాని ట్రాన్స్ఫార్మర్ అరేంజ్మెంట్ ఏం పెట్టదు. నెక్స్ట్ ఇంకా రిఫ్రిజిరేటర్. వెరీ గుడ్. మన కాల్స్ మీద అందులో ఉంటాయి. ఇంకా రికార్డింగ్ మాట్లాడు. సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అర్థమైందా లేదా? ఒక కాయిల్లో ఇండక్షన్ వస్తే ఇంకొక కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కానీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సో హియర్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ we need to discuss for circular coils, concentric circle, concentric sphere coil and solenoid also. ఈ మూడింటికి డిస్కస్ చేయాలి. సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఫార్ములా. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఫర్ concentric circular coils, concentric sphere coils, next one concentric solenoid. Now what is the basic equation for mutual induction? So inductor ki self induction ko basic equation రాసాం. ఏంటది? n5 equal to li. సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. n5 equal to mi ఉంటుంది. n5 equal to m into i, రైట్? సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇండక్షన్ అని పెట్టారా? హైలైటింగ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. So condition, general condition for mutual induction is n5 equal to m into i. So current in first coil that induces the magnetic field in second coil.
అంటే 1 2 రాయాల్సి వస్తే ఇలా రాయాలి. కరెంట్ ఫస్ట్ కాయిల్ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎందులో ఉంటుంది, సెకండ్ కాయిల్ ఉంటుంది, అంతే లాజిక్. సో కరెంట్ సెకండ్ కాయిల్ ఉంటే ఫ్లక్స్ ఎందులో ఉంటుంది, ఫస్ట్ కాయిల్. సో నెక్స్ట్ వన్, మ్యాగ్నెటిక్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఫర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ కాయిల్స్. మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ఫర్ కాన్సెంట్రిక్ సర్క్యులర్ కాయిల్స్. రైట్, mutual inductance of a concentric circular coils. So assume that this is a concentric circular coil, each of carrying a current I1 and I2. Radius of the inner one is R, radius of the outer one is capital R. Number of turns in outer coil is N1, number of turns in inner coil is N2. Now just we need to calculate mutual inductance for this concentric circular coil. దీనికి చేయాలి. బేసిక్ ఐడియా ఏంటి, ఇది సేమ్ ఇంత ముందులాగానే సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ఎలా చేసాం, మ్యూచువల్ కూడా అంతే. n into 5, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయండి. సో n1 into 5 అంటే p2 into a2 ఈక్వల్ టు m into i1. సో నౌ n1 into p2 అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ది కాయిల్, అంటే ఇన్నర్ కాయిల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఇన్నర్ కాయిల్. సో ఇన్నర్ కాయిల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో mu naught n2 కరెంట్. సో కరెంట్ I1 రాయాలా, I2 రాయాలి. సో ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ సెకండ్ కాయిల్ అంటే ఇక్కడ N2 ని. సో mu naught సర్క్యులర్ కాయిల్ ఫార్మ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ Ni/2R, mu naught Ni/2R. మరి ఇక్కడ ఏది రాయాలి, I1 నా, I2 నా, N1 నా, N2 నా. సో ఇందులో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, అంతేనా? బేసిక్ ఐడియా ఏంటి, ఇందులో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇందులో కరెంట్ పాస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దీని వల్లే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ కాయిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ mu naught N1 into I1/2 into R, capital R. అంతేనా? దిస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అవుటర్ కాయిల్. అవుటర్ కాయిల్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇన్నర్ కాయిల్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఇన్నర్ కాయిల్ 5 into R square equal to m into I1. సో క్యాన్సిల్ అయ్యండి, I1 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో mu naught N1 N2 by R square by 2R is the mutual induction for a concentric circular. సో N1 N2 రెండు ఉండాలి ఆన్సర్ లో, N1 N2 రెండు ఉండాలి. ఫస్ట్ కాయిల్ లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే సెకండ్ కాయిల్ లో ఫ్లక్స్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి, అంతే బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో I1 రాస్తే N2 5 రాయండి, I2 రాస్తే N1 5 రాయండి, I2 రాస్తే. This is the magnetic mutual induction for a concentric circular coils. Next, square coils రాయండి, మీరు ట్రై చేయండి. స్క్వేర్ కాయిల్స్, స్క్వేర్ సాల్నైట్ రాస్తే ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకేమన్నా ఇందులో టాపిక్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అను థియరీ కాన్సెప్ట్ లెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకొకటి ఉంది కదా, అదొకటి, అంతే అయిపోయింది లెసన్. అయిపోయింది, ప్రాబ్లం చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నిన్నటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి డౌట్ ఉంది కదా, డాట్ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది ఒకటి, నెంబర్ 15 ఎంతో వెక్టార్స్ లో ఇచ్చాడు, డిఎల్వికే వెక్టార్ లో ఇచ్చాడు. చేయండి నాకు, ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. Next one, next concept. Mutual induction of a concentric square coil. Mutual induction of a concentric square coil. Side heading. Mutual induction of a concentric square coil. So side length capital L ఇది, small L ఇది.
What is the basic formula? N2 equal to M into I1. So M into I1 equal to N2 So M into I1 equal to N2 into phi2 ante B dot A. What is the magnetic field? So due to first conductor, దీని నుంచి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత 4√2 into mu naught N1 I1 by 2 pi into so length L into area. So area of the second coil L square. Phi అంటే ఏంటి B dot A కదా, ఇది B, ఇది area of this coil. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎందులో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం దీనికి, అందుకని లోపల ఉన్న దాని ఏరియానే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో రీఅరేంజ్ చేయండి. I1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. M ఈక్వల్ టు mu naught 4√2 కదా, 4√2 into mu naught 4√2 లేదంటే క్యాన్సిల్ కూడా చేస్తే 2√2 mu naught N1 N2 mu naught ఎంతవరకు అయిపోయింది L square by pi into L. This is the mutual induction due to this concentric square coil. Next one. Next heading, mutual induction of a concentric solenoid. Mutual induction of a concentric solenoid. Formula maradu. M into I1 equal to N2 phi2. Concentric solenoid. అంటే solenoid లోపల ఇంకొక solenoid. ఈ డయాగ్రామ్ గురించి అంత వరి అవ్వద్దు, ఇలాగే గీయాలని నేను రూల్ లేదు, జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం అంతే. సో ఫార్ములా చూడండి. సో M into I1 equal to N2 into phi2 అంటే B into A కదా, phi అంటే ఏంటి BA, magnetic field into area. So magnetic field inside a solenoid mu naught Ni N1 I1 by L into area ని as it is గా area ని వదిలేదు. Rearrange this one. M equal to mu naught N1 N2 A by this is the final expression for a mutual induction for a concentric solenoid. So first basic formula ఏంటంటే N phi equal to Li గానీ లేదు N phi equal to Mi గానీ వాటి నుంచి అడుగుతాడు ఎక్కువ. EMF అడిగితే EMF across inductor అడిగితే E equal to minus L into di by dt EMF కి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ half Li square. ఫస్ట్ ఆ బేసిక్ ఫార్ములాస్ రావాలి, వస్తున్న తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఇది. సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. సో దీని నుంచి డిపెండెన్సీ రాస్తాం. డిపెండెన్సీ అంటే థియరీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇండక్టర్ కి డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంటది, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ కి డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంటది, నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంటది అనేది రాదు. థియరీ కంప్లీట్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ కూర్చోండి నాకు. నెక్స్ట్ సో ప్రీవియస్ లో నిన్న ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. నిన్న ప్రాబ్లం ఏదో కామన్ డౌట్ చెప్పాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 అనుకో. అయిపోయింది ఇది కంప్లీట్ అయిందా? 705 question number 50 703 question number 50. A wire of length 1 meter is perpendicular to xy plane. A wire of length 1 meter perpendicular to xy plane అన్నాడు. అంటే లెంత్ ఎంత తీసుకోవాలి 1 మీటర్ perpendicular to xy plane అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు z డైరెక్షన్ లో ఉంది. k cap can write like this. A wire of length 1 meter that is perpendicular to xy plane అన్నాడు. అంటే వెక్టర్ నోటేషన్ లో రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు, లెంత్ ఎలా ఉన్నట్టు that is perpendicular to xy plane అంటే that is along positive z axis, so that L equal to 1k. Next, velocity is given and magnetic field is given, but in a vector notation he is asking about the potential difference between the ends of the wire. So velocity ఇచ్చాడు, magnetic field ఇచ్చాడు.
magnetic field is given as I plus 2j. In Tesla, velocity is given as 3i plus 3j plus 2k. Now he is asking about what is the EMF induced across the rod. EMF calculate cheya. EMF basic formula enti VLV telisinde. So ikkada magnitudes levuga, VLV magnitudes levu. So vector notation iste formula vere marchali. Vector notation iste induced EMF E equal to, so V bar cross B bar dot L bar. రెండు వస్తాయి. వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ రెండు వస్తాయి. సో V క్రాస్ B, సో ఆల్రెడీ చేసాం మనం కోర్స్ లో రాసాం Q ఇంటూ V క్రాస్ B అని. అక్కడ ఏదైతే ఆర్డర్ ఉందో ఇక్కడ అదే ఆర్డర్ ఉంది, ఆర్డర్లు ఏం మారవు. సో V క్రాస్ B డాట్ L, V క్రాస్ B కి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి, దీంతో L తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. V క్రాస్ B అంట. సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయాలండి, బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? Determinant. So I, J, K. First vector 3, 3, 2. Second vector 1, 2, 0. దీనికి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి నాకు వాల్యూ. V cross B వాల్యూ. So V cross B equal to this one. I close చేయండి 0 minus 4. So I into minus 4 minus J into, and ఇది క్లోజ్ చేయండి, J close చేయండి 0 minus 2. So minus 2 plus K into ఇది క్లోజ్ చేయండి 6 minus 3, 6 minus 3 3. అంటే V cross B ఎంత అవుతుంది? minus 4i plus 2j plus 3k dot 1k. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి దీనికి దీనికి. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం మనం? I ఇంటూ I చేస్తాం, J ఇంటూ J చేస్తాం, K ఇంటూ K చేస్తాం, మిగిలింది ఏమి ఇంకా ఇక్కడ ఐజీఎల్ ఉన్నాయా? లేవు. సో 0. K ఇంటూ K ఒకటే చేయండి సరిపోతుంది. 3 ఇంటూ 1 3. దట్ ఇస్ ఆన్సర్. అంటే వెక్టార్ నోటేషన్ ఇచ్చాడంటే ప్రాసెస్ ఇది. డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడంటే BLV లో రాస్తున్నాం మనం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి BLV అంటున్నాం. వెక్టార్ నోటేషన్ ఇస్తే ఇది ప్రాసెస్. కాపీ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50, పేజ్ నెంబర్ 703. లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది, లెంత్ ఉంది. వెక్టార్ నోటేషన్ ఇస్తే ఇలా చేసుకోవడానికి వేరే ఆప్షన్ లేదు. నెక్స్ట్ 5 ఇచ్చి డెరివేటివ్ చేయమన్నాడు, అది చేశారు కదా. 5 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం 7 ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. 5 ఇస్తే డెరివేటివ్ చేయాలి, d5/dt డెరివేటివ్ చేయాలి, అది ఐడియా ఉందిగా.